Welcome back to CK Master Class today. Waldi Binijra, party anu egalitarian democracy. Egalitarian means, by the way, kaisati literal definition is agizerallo. It is believing is equality. Democracy amaya walqixxummat siyasa keessatti hunda amanu amanamu kan jedhu laallachu Ethiopia walqixxummat ka amanu gababumatti democracy amaya walqixxummat amanu is a form of egalitarianism means it is believing it is equalities. Okay, walqixxummat amatti walqixxummaan kara jennu kun hawaasa keessatti hunda carraa hojii to getting the opportunity carraa hojii argatu hunda karaalee adda addaatiin karaalee equality ibsamu jechuudha. In Ethiopia, there were egalitarian democracies. Ethiopia keessatti yeroo egalitarian democracy jiraatu jira. In this regard, this Oromo socio-political and the military institutions are a good example of democratic practice in Ethiopia long before the advent of Western idea of democracy to the Africa. Kanammoo namni hundi beeka. Uummanni Oromoo karaa kanaan dubartoota sinqee uumuudhaan yerootaaf ammoo bokkuu uumuudhaan yeroo itti walqixxummaa dubartoota fi dhiirota biyyoota lixaa dura ittiin apply godhaa turanidha jechuudha. Kun ammoo Afrikaa keessatti saba isa jalqabaa jechuudha. Even democracy saba kanarraa maddeetti jedhamee amanamaa jechuudha. But the Oromo were not sold the Ethiopian ethnic groups have such institutions with some elements of democracy. Uummanni Oromoo kun uummata saba Oromoo were not isa Itoophiyaa kana qofa keessatti uummanni Oromoo kun national Ethiopian ethnic groups. Okay? Yookaan uummata Oromoo saboota Itoophiyaa keessa jiran keessaa sabni walqixxummaa akkasii qabu uummata Oromoo qofaa miti jechuudha. Saboonni hedduun jiru jechuudha. Well, why Gada system is not strong as it was before the centuries? Okay, laal amma activity 9.4 maybe qormaatarra bifa kanaan dhufuu danda'a. So Gada system maaliif akka duraan jaarraa 15ffaa bara 15 baroota 15 jaarraa 14ffaa keessa sanitti cimaan ta'e. Kun ammoo indirectly maal nu gaafate? What is the reason behind this of gradual deterioration of the Gada systems? Dhawaatan kufuu Gada systemitiif sababni maal akka ta'e nu gaafate. Bifa kanaan kan inni dhufu jechuudha yookaan key concepts or reason behind this kan inni dhufu jechuudha qormaatarra yeroo hedduu. The Luwa Sidama of Luwa systems of Sidama. Saba yookaan Gada systemii qofa osoo hin taane sabni biraa kan walqixxummatti amanu saba Sidaamaati. Luwa kan jedhamu jechuudha. So kunis ammoo Luwa is one of the Sidama cultural institutions that is still practiced by the societies. It is the mechanism of monitoring, training, initiation that enabling the youth to take multifold social, economic, cultural, rituals, political roles. Okay? Sirni Luwaa jedhamu kun Sidaamaa keessatti akka institution akka dhaabbatatti yookaan akka Gadaa system institution sanatti bifa Gadaa system san ta'e mala ittiin monitoring kan ittiin to'atan training yookaan leenjii wayii kan itti kennan initiation yookaan waan tokko initiation yookaan waan hawaasa hojii wayii ta'uu danda'a. Okay, waraana ta'uu danda'a wantoota adda addaa especially sirna economic keessatti jechuudha sirna politikaa ta'uu danda'a kan ittiin jalqabsiisan especially naannoo Sidaamaa keessatti hawaasummaa diinagdee fi cultural ritual event amantiilee jechuudha political role kan ittiin dargaggoonni akka baataniif ittiin barumsa isaan barbaachisu argatanii carraa qixa akka fayyadaman Luwaa systemii Sidaamaa keessatti beekamaadha jechuudha. It is institution cultural institution jechuudha. In this systems here dhaabbata kana keessatti males make participate to get social status, greatness in ranks in the transition to the efficient elderliness. Okay? As keessatti yookaan sirna kana keessatti dhiironni hirmaannaa wantoota hawaasummaa keessatti ni hirmaatu. Maaliif beekamtii hawaasa argatuuf hawaasa keessatti beekamtummaa yookaan maqaa jedhamu san argatuu fi transition to the efficiency. Okay? Yeroo daa'imummaarraa karaa guddinatti nama guddaa yookaan nama bilchaata yookaan maachoo persons jaallisiisaa ta'e nama bilchaata nama itti yeroo caamu ture jechuudha. Moreover it is institution in which each male member give administrative and social service to society.
dhaabbata ana keessatti jechuudha yookaan institution ana keessatti tokkoon dhiirotaa yeroo itti administrative and social service tajaajila bulchiinsaa fi tajaajila hawaasummaa yeroo itti hawaasaaf kannanidha. It is important, most probable that this system may have been adapted from the Oromo Gadaa system. Irra hedduu sirna kana akka jaamutti uummata Oromoo sirna Gadaa system irraa jechuudha. By the way, sirna Gadaa system the most prestige, okay? Na ajaa'iba dhugaa rabbii dubbatuuf. Okay, yookaan inequality waan jedhamu gartuu agarreen. So isaan irraa kan fudhatameedha jedhamee amanamaa jechuudha. The Luwa is a generation or generational classes or a system that serve as instrument from transforming generational leaderships. Okay? Luwaan kun ammoo kilaasiidhaan yookaan umriidhaan fakkeenyaaf sirna Gadaa keessatti foollee jira, dabballee jira, okay? Lubaa jira. Yeroo itti gadaatanii jira, for example, gadaan nama umrii waggaa 41 kaasee haga umrii 40 waggaa 8 san booda karaa lubaa yookaan lubaa tokkoffaatti kan inni deemu, san booda karaa gadamoo akkas jee kan inni deemu jechuudha. So kunis akkasumatti luwaa jechuudha kilaas or eesseetidha jechuudha. Umrii irratti kan qoodamudha. Classes, okay? It's administered by age systems where age grades rotated every 8 years. Look, before Oromo wal fakkaatu jechuudha. Waggaa 8 kan inni naannoo. Luwa system has social, cultural, and political and military dimensions and passes through 5 generational cycles, revolving approximately every 18 years. Waggaa 8 hawaasummaa, aadaa, siyaasaa fi even military dimension nageenyummaa yookaan waa'ee waraanummallee kan of keessatti qabatu through past generations. Okay? Yookaan dhalootatti kan inni naannawu jechuudha. Bifa geengootiin kan inni naannawu jechuudha. The 5 cycle is called 5 cycle Ulaasaa, Daraaraa, Hoogisaa, Waawaasaa, Hirbooraa. Okay? Isaan kanneen jechuudha. 5 cycle. Okay? Gadaa Oromoo keessatti gadaan Oromoo 5 jedhama. Isaanis makoo biliifaadha. Okay? Shanan hin beektan jeeti yaada. Luwa is administered body. Amma kun Luwa system keessatti jechuudha. Luwa is immoo administered by democratic rules and the principles. And its leader is known as the Gadaana. Leader in Israel. Okay? Luwa is administered by what democratic rules. Qajeelfamaa fi seera dimokiraatawaatiin kan inni bulu jechuudha. Kana jechuun dhiirotaa fi dubartoota kan wal qixxeessa ilaalu hawaasa osoo inni kun hiyyeessa inni kun dureessa jedhee osoo adda baasin kan ilaalu jechuudha. The Sidama have what an indigenous defense system which is organized under the Luwa systems. Okay? Sirni Gadaa, sirni Sidaamaa kun defensive system illee ni qabani. Ittisa yookaan sirna ittisaa akkamitti yookaan biyyoota karaa ittisa firaatisaman kun ni qabani. Kunis Luwa system jalatti kan inni bulu jechuudha. So inni biraa immoo Daguudha jechuudha. One of the Egalitarian. Okay? Egalitarian. Gadaa system illee by the way Egalitarian Democracies system keessatti hammatamuu danda'a. Okay? Dagu in Afar, ummata Afar biratti baay'ee beekamaa jechuudha. Dagu can be taken as the internet of Afar. Can be taken as akka internet Afaritti jechuudha. The people of Afar, particularly the dominant pastoral majorities, led lifestyle characterized by communal social structures, where individuals exhibit considerable sense of community intertwined with autonomy and self-esteem, whose coexistence seems to be contrasts. Okay? Kun ammoo kan uummanni Afar keessatti jechuudha. Keessattuu ammoo namoonni dominant pastoralist majority warreen irra ikoonomiin isaanii horsiifattoota warra ta'an irratti jechuudha. Jireenya komunaalii kan isaan qaban jechuudha. Yeroo namni tokko du'e wajjin afooshaa ta'anii bakka kan itti namni dhuunfaa considerable as sense of communalities intertwined with autonomy and self-esteem. Okay? Namni dhuunfaa tokko
birmadummaan nama dhuunfaa akkuma jiru ta'e garuu namni tokko hawaasummaa qabaatu qaba ilaalcha jedhu qaba jechuudha. Whose coexistence seems to be contrasts. Jechuun hawaasa waliin jiraachuun hawaasni waliin jiraachuun akkuma jiru ta'e namni dhuunfaas kophaa jiraachuun akkuma jiru ta'e garuu hawaasummaan murteessaadha kan jiru. Individuals' autonomy and self-esteem are characterized by the possessions of ample livestock and exercise the power of through public oratory. Oratory means nama hawaasa amansiisuu danda'u jechuudha. Namni dhuunfaa tokko individuals in autonomy kan inni mirkanaa'u yookaan if danda'uu fi self-esteem isaa kan inni mirkaa'uun horii loowwan hedduu qabaatu inni exercising dabalataan aangoo yookaan jechuun loowwan hedduu qabaatuu fi hawaasa amansiisuu danda'u yookaan the power of dandeettii hawaasa amansiisuu danda'u jechuudha like storytelling jechuudha. As a cultural trusted medium, Dagu may consider journalism by the people and for the peoples. Okay? Akka aadaa kanatti maaliif nama amansiisuu dandeettii haasaa danda'u jennee jirra. So akka journalismii akka gaazexeessaatti kan ilaalamudha jechuudha. To use the old political claims akka journalismiitti jechuudha. Maal godhuudhaaf hawaasa amansiisudha. Fakkeenyaaf hawaasa tokko lolatti fakkeenyaaf lolli naannoo kawweerri lola sana ittisuudhaaf hawaasni amansiisuun dirqama. Sirna poolitikaa gaggeessuudhaaf hawaasa amansiisuun dirqama. So kun hundi all of this what is all Dagu system jedhama jechuudha. Then sorry barattoota. Sorry. It is very cultural valued means of information exchanges and commonly among each others and at times with the world different from their well-defined traits. Afaan kan isaan itti information walii dabarsanii fi sirna aadaa baay'ee bareedaa fi aadaa it is valuable. Okay, it is valued baay'ee kan gati jabeessaa jechuun gatii kan qabu dha jechuudha. Addunyaa irratti naannoo daangaa mataa isaanii keessatti yaangoo isaanii keessatti kan itti fayyadamanidha. For the Afar, Dagu is their journalism. And where every Afar plays the role of journalists, while elderly particularly play the role of editors, applying their canny skills in the strategic information seekings and the testing as they have learned from rich life experiences. Okay? Daguun uummata Afaariif akka gaazexeessaati jechuudha. Kan Afaaronni dandeettii joornaalizimmaa itti shaakalan kan itti namoonni guddaan ammoo dandeettii waa editaraa adda addaa applying their canny skills. Okay? Ogummaa qaban fi istiraatiijii yookaan imaammata information argachuu kan itti qaban uummata Afaar biratti sirni Daguu isa tokko ture jechuudha. Then this such ethnic members tendency to strive to hunt for new information, basically responding to discharging communal responsibilities. Okay, uummanni Afar kan tokkoon yookaan memberiin ethnikii kana kan ittiin information haaraa itti adamsan sirna Daguu kana basically response to charging the communal responsibilities. Itti gaafatamummaa waloo dynamic natures of information exchanges, term pieces and reliability make Dagu as wireless networking, okay, readily available to pass anything factual and tested. So, uummanni kun itti gaafatamummaa waloo baachuuf information haaraa dynamic means new information argachuudhaaf Daguun akka wireless means wireless networks akka networkitti Daguu kana tajaajilaa ture jechuudha. So Daguu fi Luwaa garaagarummaa isaanii hubattanii jeetii yaada. Luwaan kan ittiin hawaasi tokkummaa isaa itti eeggatuu fi bifa life cycle means age cycle qaba. Umriidhaan cycle yookaan generationidhaan kan inni qabu. Kun ammoo bifa information yookaan informationaan jechuudha. Informationaa kan qabudha. So kana bifa kanaan ilaallee jirra. The other important concept is UNESCO registered heritage in Ethiopia.
hambaalee Itoophiyaa UNESCO keessatti galmaan kan jiru briefly kan laallu ta'a jechuudha. San keessaa Tiya stone erections, Tiya stone yookaan dhagaan Tiya isa tokko jechuudha. Tiya stone are the part of archaeological site located central Ethiopia in known as Gurage zones. Okay, Gurage Tiya stone kan argamu. A total of 46 large and decorated Tiya megaliths have been declared UNESCO World Heritage. Hamba addunyaa jaamuudhaan galmaa'ee jira. Also, the construction of such metallic is ancient tradition of Ethiopia. Tiya stones are fairly recent in the dating but sometimes between 10 and 15 century. Jaarraa 15ffaa fi jaarraa 15ffaa dura ijaarame jaameeti amanamaa jechuudha. Remarkably, little it is known about Tiya stone beyond the description of their physical appearance. Tiya stone kan dhaabbatu yookaan bifa beyond their description yookaan baay'ee bareedaadha jechuudha yookaan dhaabbinni isaas baay'ee kan namatti tolu. This large movement is likely had some cultural significance when erected yeroo ijaaramu aadaa akkamii akka qabnu kan agarsiisudha jechuudha. But their meaning remain unclear today. But every few efforts have been made toward understanding their meaning and significance. Garuu hiikan isaa addaan hin baane maaliif akka ijaarame kana addaan hin baane garuu ammoo hayyoonni tokko hubachuuf yaalanii jiran jechuudha. The erected stone of Tiya preserved grave goods such as pottery, bovine bone, beads, iron objects, meeshaalee objectii ironii adda addaa irraa tolfame dhagaa kana keessa kan jiran jechuudha. Naannoo isaanii kan jiran grave goods meeshaalee awwaala adda addaa pottery adda addaa meeshaalee graveness fakkeenyaaf pottery means you know like wantoota akka okkotee bovine bones lafeewwan adda addaa bineensota adda addaa kan qaban jechuudha. So they are usually placed separately from the body above pieces that holds of the individuals. Okay, kunis ammoo usually separated from the bodies. Qaama irraa adda baafamee kan ilaalamu jaa above the pieces to the holders of individuals. Okay, there is information that is several bodies had been found which had been carbon dated. Okay, carbon dated. Okay, information hedduutu jira dhimma kanaan kan wajjin wal qabatu dated between 12 and 14 centuries. Okay, jaarraa 12ffaa fi jaarraa 15ffaa jidduu akka information waa'ee kanaa wajjin wal qabatu ni jira jechuudha. All appear have been warriors killed in battles. Hundi isaanii lola irratti kan du'anidha jechuudha. The layout stone certainly give impression of row of headstone. Dabalatan akka waan namoota gaafsan du'anii dhagaan akka waan isaan irratti ijaaramee awwaala wayii akka agarsiisu jechuudha. The layout of stone certainly give impression of row headstones in the grave beyond them. Headstones mataa dhagaa isaanii irratti wantoonni adda addaa kan mul'atan ni jira jechuudha. They may carved with what is clearly swords akka waan eeboo wantoota qara qaban kan duraanii jechuudha. Meeshaalee qara qaban kan iron irraa tolfaman kan qarabanidha. But other motifs are less clear suggestions for commonly occurring fountain-like shapes. In that false banana trees significantly planted in Ethiopia. Mataa isaa irratti turaadha waan ta'eef biqiltoonni adda addaa marganii kan jiranidha jechuudha. Providing all year flower and the leaf or houses. Okay, the prospectus all around totally rural and the sides have itself covered by long grasses. Okay, long grass and you can cover the September 1980 Tiya was registered. Okay, September 9. Tiya was registered by UNESCO World Heritage. UNESCO biratti galmaa'ee jira jechuudha. Inni biraa immoo dallaa Jogol Gimbars of Harar. Okay, the fortified historic towns of Harar is located on hilly tops in eastern extensions of Ethiopian highlands about 526 kilometers from Addis Ababa. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 526 karaa baha Itoophiyaatti kan argamtu magaalaa keessatti argama. According to tradition, the town gets its name from Sheikh Abadal man who said to have come from Arabia in
10th century jaarraa kurnaffaa keessa nama biyya Arabaa irraa dhufe maqaa kan akka kannetti amanamaa jechuudha. The wall surrounding towns commonly called Dagu. Dallaan magaalaa san marsee jiru amma magaalaan babal'attee dallaa san ala ceetee jirti. Dagu jedhama jechuudha. Was built during 16th century jaarraa 15ffaa 16ffaa keessa kan ijaarame jechuudha. This wall intact and the symbol of the town's inhabitants. Mallattoo magaalaa tanaa kan takkaa hin tuqamin. Even mootummoonni takkaan tun during the period between 16th and the 19th centuries, Harar was noted as the center of trade in the Islamic land. Okay. Jaarraa 16ffaa fi 19ffaa keessa magaalaan Harar akka giddugala daldalaa fi iddoo itti amantiin musliimaa barsiifamtu turte jechuudha. The local culture also flourished during this period. Aadaan hawaasa naannoo sanii yeroo kanatti badhaadhee ture jechuudha. In 17th century, Harar became independent emirate until the Egyptians occupied for decades from 1875 to 1885. Harar mootii if danda'e turte haga emireetonni yookaan Egyptianonni bara waggoota 10 qabatanii turan. Eventually, Negus Minilik Shawa incorporated in Ethiopia empire in 1887 as the Battle of Calanqo. As the Battle of Calanqotti, Yunus Sajini Artin Jediada, empire Ethiopia jala galuu dandeesse jirti jechuudha. According to the UNESCO, the old town of Harar is considered fourth city of Islam with 82 mosques, 3 of which dated from 10th century and 102 is shrines. Okay. Akka UNESCO jedhu magaalaan Harar magaalaa akka magaalaa Islaamaa fourth city of Islam jedhamuun akka addunyaatti beekamtu keessa ishee takka jechuudha. Masgiida 82 jiru keessa masgiidni 3 jaarraa kurnaffaa keessa kan ijaarame jechuudha. In the 1202 of shrines. Okay. The inhabitants of Harar represent different Afro-Asiatic speaking ethnic groups, both Muslims and Christians, including Oromo, Somali, Amara, Gurage, Tigray, and others. Saboota fi sablammoota hedduu keessa jiraata. Nevertheless, kanas ta'u sana in the wall sections of town, indigenous Harari are what? Predominant. Harar dallaa san keessa garuu kan baay'inaan jiraatu eenyudha? Indigenous Harari. Despite this difference, however, Harari is usually regarded as the place of peaceful coexistence and tolerances. Akka magaalaa walqixxummaa fi magaalaa nageenyaa fi magaalaa wal danda'utti hubatamti jechuudha. It was perhaps this reality that enabled Harar win UNESCO Medallion City of the Peace. Magaalaa nageenyaa jechuudhaan UNESCO irratti galmootee jirti jechuudha. Fortified historic towns of Harar and the surrounding are enriched with tremendous cultural treasures. Okay. Magaalli kun magaalota naannoo magaalota flourished, okay, fortified historic towns of Harar enriched with tremendous cultural treasures. Hawaasa especially hawaasa Oromoo surround godhee baay'ee jira. So aadaalee hedduu jira jechuudha. As described earlier, Jogol's wall is surrounded. Old town of Harar is important element to mention here. Magaalaan Harar hagam takka akka barbaachistu taate kan ibsudha jechuudha. The wall has what? 5 traditional gate names. Karra shan Asaddiin Badirii jedhamu tokko, Assum Badirii 2, Argob Badirii 3, Badiroo Barii 4, Suufat Badirii jechuudhaan karra shan qaba akka magaalaan Finfinnee shan qabdu jechuudha. The 16th century's wall of Harar was built to defend against possible attack by the Oromos. Okay, kan inni ijaarame kana gosa kana qormaata kan dhufu. Okay, magaalaa bareedina magaalaa Harar miti. What is the reason behind this? Okay, why wall of Harar was constructed? Maaliif ijaarame? Because to protecting the invasions of attack of Oromos. The other structures in Indian houses built by Indian merchants who come Harar after 1887. Inni biraa structure yookaan mana Indian house kan jedhamu magaalaa Harar keessa ni jira jechuudha. This is called Rimbaud house, named after Arthur Rimbaud jechuudha. A French poet who lived in Harar from 10 years to 1881 to 1891 erga namicha kanaati jechuudha kan inni ijaarame jechuudha. Magaalaa kana keessatti manni kun jechuudha Rimbaud housing Indian merchants daldaltoota biyya Indiyaatiin kan ijaarame jechuudha. Nam tokko miti nama hedduudha. The house named after namichi kun ammoo
Arthur Rimbaud nama jedhamu walaleessaa lammii Faransaayiti jechuudha. The traditional houses constitute other cultural sites in Harar. Magaalaan Harar aadaa biraas ni qabdi jechuudha. They comprise 3 rooms on the ground floor. Manni kun jechuudha 3 rooms roomii 3 qaba ground floor service area in the country yards. Fi manneen tajaajilli itti kennamu ni jira jechuudha. Their inside parts were decorated with colorful basketry and textiles. Keessi isaa baay'ee faayamee kan jiru textilee fi basketry adda addaatiin jechuudha. Well, there are also many other cultural attractions in around the Harar as described below. Dabalataan aadaalee nama hawwatu naannolee Harar kanneen armaan gadii kana jiranidha. The handicraft of Harari people meeshaalee harkaa dha'uu uffata harkaa including weaving, okay, basketing making is book binding is are impressive, especially book binding yani Qur'aana fa yeroo dhaaban jira jechuudha. Kulla wanta jedhamu jira bifa haphee kan fakkaatu. So bifa kanaan jechuudha kan wantoota adda addaa preserve godhan jechuudha uummanni Harar jechuudha. The colorful traditional costume of Harari women is also attractive. Costume yookaan uummanni dubartoonni aadaa Hararii illee dubartoonni Hararii illee baay'ee namatti tolan aadaan isaanii illee jechuudha. Another important aspect of cultural attraction of Harar is what fact is that highness seems to be timid. Uummanni bineensa madaqsee Itoophiyaa keessatti akka addunyaatti uummata bineensa madaqsee foon afaan isaa irraa fudhatu uummata Harargeeti jechuudha. Okay? Uummata Hararii jechuudha. The Haina men give meat to highness with their hands and the mouth attractive. Baay'ee nama hawwata afaaniin kennan viidiyoo ilaaltan jetti ilaala. The Harar Jogol and the fortified historic town registered by UNESCO World Heritage Site August 2006 bara 2006 UNESCO irratti galmaa'ee ture jechuudha. Well, the Rock Huan Churches kan biraa immoo Rock Huan Church ilaallee balaa jechuudha. And the castles of Gordon is another examples of marvelous Ethiopian immovable tangible heritage site well known not only local and national but also international level. Both Rock Huan lachuu jechuudha. Laallibalaa fi Castle of Gondar illee UNESCO register kan taa'anii jiran jechuudha. Laallibalaan bara 1978 Castle of Gondariin bara 1979 kan isaan register taa'anii jechuudha. Inni biraa immoo consort tracing meeshaa Congo tracing jechuudha. Well, so bakka jechuun consort tracing kan jedhurra viidiyoo itti aanu wal deebina kompiitarri kiyya chaarjii fixee jira waan ta'eef kabajamtoota barattoota kutaa 12 an Caalaa Qasmooti Yuunivarsiitii Finfinneetti College of Law and Governance irra kan isin dhiyeessaa jiru immoo an kaayyoon guyyaa guddaan barataan afaan Oromoo beeku barumsa gahaa e-learning irratti without any kind of payment argachuudhaan jireenya isaa akka jijjiiru kaayyoon guyyaa guddaan jechuudha. So kanaaf kan isinirraa eegamu subscribe qofa gochuudhaan irraa fayyadamaan isin jedha wal jajjabeessu galatoomaa isin jaaladha turtiin keessan ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isin jedha viidiyoo itti aanu walitti deebina lafa nagaa tura.